More flexibility can make you become a better rider. In this video, you'll find out why. I have been a mountain biker for many years, and not until I started to learn manual front wheel lifts a few years ago, I started to acknowledge the importance of flexibility and stretching. And that's because I was learning how to manual front wheel lift, and I suffered from pretty severe back pain, and I was just not able to learn and execute the manual. And then I started to look into this, and I was like, why am I not doing it? Why is my body not performing what my mind wants it to? And I started to talk to physiotherapists, and then we found out that I had a lack of flexibility in my hamstrings, which was keeping my body from executing the move in an explosive fashion, because obviously your body wants to protect you from pain. And then I started to work on my flexibility in a very targeted fashion. In the beginning, I did yoga and stretching types, and nothing happened. I got really frustrated, and then I started to research even more, read a lot of medical papers and research on stretching, and I found something that really works. It's called gravity yoga. I'll talk about it later. And in this video, I really want to share with you something that I missed for many years, and something that has really revolutionized my riding, because it has changed the way I am feeling, riding and performing on my bike, which is why I want to share it with you, because it's really exciting. So flexibility is something that is totally underrated, and a lot of people think, and I also hear it, they say, stretching, no one stretches anymore, and you do it to warm up. But gaining flexibility, so working on your flexibility in a targeted fashion, is something completely different from just normal stretching exercises. Here are the top 5 takeaways of gaining flexibility for you, and why it will make you become a better rider. Number 1 is more range of motion on your bike. And I want to show you here with a very specific example. If I have tight hamstrings, for example, and I try to move rearwards, for example, to perform a manual front wheel lift, then my hamstrings are pulling because they are connected. They are actually 3+1 muscles, my hamstrings. They're connected downwards, and they are also connected upwards. If I have too tight hamstrings, I can't even lower my heels. So driving the bike forward with lowered heels is not possible if you have tight hamstrings. On the other side, so upstream, tight hamstrings will cause lower back pain, lower and upper back pain and neck pain, because everything in our body is connected. So I am not able to perform and use my full range of motion if I have tight muscles. And that's why on the bike it will really cause problems if you can't use your full range of motion of your limbs, of your joints, of your muscles. And that's why working on flexibility will really increase your range of motion and improve your range of motion on the bike. So not only the range of motion of your muscles, but also your range of motion as the body on the bike. The same applies to this kind of motion. If I have tight hips, tight hamstrings, then I have trouble hinging at the hips without getting weight on my handlebars, and I squat, and this causes all sorts of problems when I'm in technical terrain, because I get bucked forward because I don't have enough flexibility. And that's why flexibility is what, considering safety on the bike and using the range of motion you have on the bike, is such a game changer. And that's why I really wanted to change it. Advantage number 2, I've already said it because it relates to the range of motion, is less pain. If you have more flexibility, your body is just more nimble, and you can use your body the way it is meant to function. That's why you will have less pain. And very often, actually with flexibility, if as I said, my hamstrings are tight
and I have back or neck pain. So pain shows up somewhere completely different than where we have the areas of tightness. And that is so interesting because in our body everything is connected, and once we start to understand these connections and work on ourselves in a wholesome fashion, and that also includes our mindset, that's when we really start to feel gains and start to experience gains. So that was advantage number 2. Advantage number 3 is less injury. And let me be clear about this, because I'm not saying that tight muscles cause injury. However, poor movement patterns do. And if we are tight in a specific area, we will always form compensatory movements. So have poor movement patterns to kind of mask that error, to compensate for our areas of tightness. And that's why tight muscles in the long run can cause injury. And that's why I'm really saying it was such a game changer for me when I was learning how to manual, because I was in pain, and I just kept going without looking for the why. And now that I have the why, I really want to share it with the world, because I think that and I see it when I'm coaching people, and also when I look at riders, most people are really tight. They are tight in their chest because most of the time we're hunched up looking at our smartphone, or we are working at the office. And to tell you the truth, if we are riding road bikes or also mountain bikes, a lot of people just take this hunched up position and transfer it to the bike. And that's where problems happen. That's where this kind of all builds up, and then we injure ourselves because of our poor movement patterns. And working on our flexibility in a targeted way can really make a difference. The next advantage is faster recovery. If our muscles and fascia are working the way they should, if they have the blood supply that they should, because they are flexible, because they are nimble, we recover faster. There are several studies to this, and if you want, I can link them below. And the amazing thing about this is, as I said, everything is connected. Our mindset is connected to our energy output, and the flexibility of our body and the flexibility of our mind are connected, and this transfers to our bike and to our life. And that's why this point is also one that is such a game changer. And the last one, point number 5, is perhaps a little obvious, but it will make us better riders. And it will not only make us better riders because of these 4 reasons, it will make us better riders because with stretching and with flexibility, with a targeted flexibility training, we start to have much better proprioception. We start to have much better body awareness. And that's one of the factors which will enable you to learn skills faster, because you actually know what your limbs are doing. And increased and improved body awareness will make such a difference when you're learning skills, but also when you are riding technical terrain, because you will always feel and understand how the body is interacting with the bike and why things are working and why things are not working. So you will enable yourself to go into a feedback loop and actually improve your riding from ride to ride. Now, how can you gain flexibility? How does targeted flexibility training work? Well, targeted flexibility training is if you apply the modern findings of stretch research, obviously. And for this, you have to hold the stretches at least 2 minutes. Ideal to increase your range of motion is actually passive stretching, although a lot of people promote dynamic stretching and hyperbolic stretching. There are different ways, and a lot of studies show that it doesn't really matter which stretching you use as long as you apply these findings, which are the whole time and how often you stretch. I have a targeted flexibility training for riders which involves all these findings, so all the scientific findings, and makes it really easy for you to follow. I'm going to link it below. It's a one-time payment, so you don't have a monthly fee. With this program, I have improved my flexibility
I have actually doubled my flexibility within 4 weeks. It's amazing because before that I was working on flexibility for like a year and I was making very slow progress, and after applying these new findings, it just exploded. I just feel, I can't explain in words how well I now feel on my bike. When I just get up in the morning, I'm not stiff, and also the exercises themselves make me feel so happy. And that's why I'm really excited to share this. I would love to know how you liked the video. If you knew how important flexibility can be, comment below, share it with friends, and I would love to see you again for my next video. Don't forget, I now also have a Patreon channel where I share troubleshooter tutorials and much more personal content and also individual content, so you get to choose what I bring on my Patreon channel. Thanks again for watching. Goodbye. In diesem Video erfährst du, warum Beweglichkeit dich zu einem besseren Mountainbiker macht. Ich bin jetzt seit einigen Jahren Mountainbikerin und auch seit vielen Jahren Mountainbike-Trainerin, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Beweglichkeit auf dem Mountainbike sehr vernachlässigt. Und erst vor ein paar Jahren, als ich gelernt habe, Manual zu fahren, habe ich überhaupt erst wirklich angefangen, mich mit dem Thema gezielter auseinanderzusetzen, weil ich damals es einfach nicht geschafft habe, das Vorderrad nach oben zu bringen durch den Manual-Impuls. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und gedacht, warum kann mein Körper nicht das ausführen, was mein Kopf ihm sagt? Warum schaffe ich es einfach nicht, die Fersen unten zu halten? Warum schaffe ich es einfach nicht, die Bewegung exklusiv genug auszuführen? Und habe dann angefangen zu recherchieren. Auf jeden Fall ich möchte es dir nur ganz kurz zeigen, wenn du in diese Extreme gehen möchtest, brauchst du natürlich eine gewisse Beweglichkeit. Und dafür habe ich dann angefangen, auch wirklich mich mit Beweglichkeit auseinanderzusetzen. Und es ist total krass, was sich danach in meinem Leben, vor allem auf meinem Bike, verändert hat. Und deswegen möchte ich das heute mit dir teilen. Ich habe in diesem Video die 5 Hauptvorteile von mehr Beweglichkeit und stelle dir auch ein Programm vor, mit dem du deine Beweglichkeit in kurzer Zeit wirklich massiv verbessern kannst. Der erste Vorteil von mehr Beweglichkeit für dich ist, dass du deinen vollen Bewegungsumfang nutzen kannst. Und natürlich ist mehr Beweglichkeit von der Definition her ja schon, dass du den vollen Bewegungsumfang deiner Muskeln und Gelenke nutzen kannst. Auf dem Bike meine ich damit aber, dass du auch den vollen Bewegungsumfang auf dem Fahrrad nutzen kannst. Wenn ich zum Beispiel hinten in der hinteren Oberschenkelpartie verkürzt bin, dann immer, wenn ich meinen Oberkörper tief bringen möchte, werde ich auch die Beine beugen, weil ich hier die Beweglichkeit nicht habe. Und deswegen entwickle ich dann auch verschiedene kompensatorische Muster. Oder eben, wenn ich den Manual-Auftakt ausführen möchte und ich nicht die Beweglichkeit in meinen hinteren Oberschenkeln habe, wird mein Körper, der immer daran interessiert ist, Sicherheit vor alles andere zu stellen, diese Bewegung nicht ausführen. Und dadurch werde ich mich selber quasi aufhalten und immer in Schonhaltungen gehen, um in diese Extreme nicht zu gehen, wenn ich diesen Bewegungsumfang nicht habe. Und dieser Bewegungsumfang ist auf dem Mountainbike mega wichtig, weil deine Arme und Beine sind dein Federweg. Deine Arme und Beine geben dir mehr Federweg als jedes Bike, als das teuerste Bike auf dieser Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass du das auch nutzen kannst. Und das geht natürlich nur, wenn du wirklich eine gute Beweglichkeit auf dem Bike hast. Vorteil Nummer 2 ist weniger Verletzungen. Und da möchte ich wirklich sehr klar sein, weil wenn ich beweglicher bin, heißt es nicht, dass mich das genau, oder beziehungsweise wenn ich unbeweglich bin, heißt es nicht, dass ich deswegen mich schnell verletze. Aber wenn ich unbeweglich bin, fange ich an, mir kompensatorische Bewegungen anzugewöhnen, und diese können dann zu Verletzungen führen. Und deswegen ist es wichtig, dass du beweglicher und geschmeidiger auf dem Bike bist. Nummer 3 ist weniger Schmerzen. Und das ist tatsächlich ein Thema, das ich mit ganz vielen von meinen Coaches, also mit meinen Klienten habe, dass sie sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, Handgelenkschmerzen, und das ist ganz, ganz oft fehlende Beweglichkeit, weil wir heutzutage viel zu viel Zeit
vor unserem Smartphone verbringen, an dem Schreibtisch, und ganz ehrlich, ein Rennrad und ein Mountainbike verstärkt diese Haltung auch nochmal. Und genau die entgegengesetzte Öffnung der vorderen Kette, aber auch die Öffnung unserer Oberschenkel- und Hüftmuskulatur, das sind die Sachen, die wichtig sind, weil alles im Körper verbunden ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel fehlende Hüftmobilität habe oder in einem Bereich zu viel und im anderen zu wenig Beweglichkeit, dann kann es sein, dass ich ganz woanders Schmerzen fühle. Wenn du also Knieschmerzen hast, kann es sehr wohl von der Hüfte oder deinem hinteren Oberschenkelbereich kommen. Wenn du Nackenschmerzen hast, kann das auch von der Hüfte kommen, weil alles im Körper verbunden ist. Und ganz, ganz viele Schmerzen sind tatsächlich auf fehlende Beweglichkeit zurückzuführen, die im Alter sowieso immer weniger wird. Der nächste Punkt ist, dass du schneller regenerierst. Wenn deine Muskeln und deine Faszien und deine Gelenke und alles im Körper so zusammenspielen, wie sie eigentlich zusammenspielen sollten, dann regenerierst du auch schneller, weil die Durchblutung besser ist, die Kapillarisierung ist besser, und je besser dein Körper so funktionieren kann, wie er funktionieren soll, umso schneller regenerierst du. Und das ist ein Punkt, vor allem wenn du Rennen fährst oder leistungsorientiert fährst, das tatsächlich ganz viel ausmachen kann. Je schneller du regenerierst, umso schneller kannst du den nächsten Trainingsreiz setzen und umso schneller bist du am Podium, um es einfach mal sehr vereinfacht auszudrücken. Daher ist Beweglichkeit wirklich da ein ganz großes Thema. Der letzte Punkt ist, du wirst skillsmäßig, also fahrtechnisch, ein besserer Biker, weil du eine bessere Propriozeption hast und weil du ein besseres Körpergefühl hast. Je mehr du dich mit deinem Körper auseinandersetzt, je mehr Zeit du mit deinem Körper verbringst und auch wirklich in Ruhe verbringst, umso mehr fängst du an, deinen Körper zu spüren. Und umso mehr Körpergefühl du hast, umso leichter fällt es dir, bestimmte Bewegungsmuster auch auszuführen. Und vor allem Fahrtechnik. Worum geht es da? Es geht darum, bestimmte Bewegungen auf deinem Bike auszuführen, damit dein Bike macht, was du möchtest. Und wenn du deinen Körper unter Kontrolle hast, wenn du wirklich Feingefühl für deinen Körper hast, dann überträgt sich das natürlich auch auf dein Fahrrad. Wir sind die schwere Masse am Fahrrad. Wenn ich grob motorisch unterwegs bin, ist mein Fahrrad sehr unruhig. Das heißt, es überträgt sich auf dein Fahrrad. Und das spürst du wirklich, wenn du durch mehr Beweglichkeit einfach feinmotorischer wirst, weil du dann auch Bewegungen viel feiner ausführen kannst. Und das ist ein Punkt, der für mich auch so einen Unterschied gemacht hat und bei meinen Klienten auch wirklich so einen bleibenden Unterschied macht. Wie kannst du nun gezielt an deiner Beweglichkeit arbeiten? Es gibt, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viele Studien dazu gelesen, und die ganzen modernen Studien sagen, dass du eine gewisse Zeit unter Dehnung verbringen musst, um wirklich auch einen Wandel in deinem Körper anzuregen. Und unsere Beweglichkeit wird im Alter von selbst weniger. Das heißt, wenn du nichts machst, wirst du mit der Zeit leider unbeweglicher werden. Das ist leider so, und deswegen ist es umso wichtiger, was dagegen zu tun. Je mehr du liest in diesem Bereich, umso klarer wird dir, dass du wirklich ganz gezielt Beweglichkeit trainieren musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel verschiedene Yoga-Sachen machst oder hier mal ein bisschen Stretching, wird sich leider in deinem Bewegungsumfang nichts ändern. Er wird sich wirklich nur ändern, wenn du ganz gezielt etwas machst. Aus diesem Grund habe ich einen gezielten Beweglichkeitskurs für Mountainbiker auf den Markt gebracht. Es ist ein Online-Kurs mit einer einmaligen Zahlung, also kein Abo, und du kannst danach die Sessions so oft machen, wie du willst. Das ist nämlich das Wichtige, dass du auch wirklich dran bleibst. Also so 3 bis 4 Tage, 20 bis 30 Minuten pro Session, und du wirst merken, dass du in 4 Wochen wahrscheinlich bereits signifikante Verbesserungen hast. Ich persönlich habe in 4 Wochen meinen Bewegungsumfang verdoppelt, nur mit den Übungen, die ich in diesem Kurs zeige. Es ist wirklich erstaunlich, was das mit mir auf dem Fahrrad gemacht hat. Es ist unglaublich, wie viel feinfühliger ich seitdem bin, wie viel weniger Schmerzen ich habe, wie viel einfach vitaler ich mich fühle, und deswegen wollte ich das mit dir teilen, weil Beweglichkeit meiner Meinung nach auf dem Mountainbike ein sehr vernachlässigtes Thema ist. Ich freue mich auf dich bei dem Kurs. Ich würde mich freuen, wenn du schreiben würdest, wie dir dieses Video gefallen hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag und danke, dass du dabei warst.